আচ্ছা My name is Ramesh Mandal. My village is Mirjapur. Student of Madrasa Misbah Ulum Birpur. I read in class 6. My respected president and teachers and guests and my dear audience, I would like to say something about Surah. Dear audience, I would like to thank my honorable moderator for giving me such a chance to say a few words about the sacred topic in front of you. Today my topic Surah. I want to translate and about the Surah in explain in front of you. At first you will know about the Surah and what is the meaning of Surah. It is the 103rd Surah of the Holy Quran, the Muslim Holy Book. It contains 3 ayat. Surah is the second shortest surah in the Holy Quran. Alas means the declaring the apostle, etc. My dear audience, second we know the simple meaning of this surah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alas by the time innal insana lafi khusr, indeed mankind is in loss, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, except for those who have believed and done righteous deeds and envied each other to truth and envied each other to patience. Last and Indian point, we know the gist of the surah. This is the most valuable surah in the Holy Quran, especially this surah teaches us all the human beings are in loss, except for those who have the iman, faith in Islam, and righteous deeds and remind others of the hope, forthrightly and reality, and remind others of the patience. Thus, regarding the comprehensiveness of Surah Imam Shafi Rahimahullah has very rightly started, if the people only consider this surah, will it alone or sufficient for their guidance? Those who pass, what for task, he will pass the day of judgment, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর লাগলো। রামেশ রাজা ইংরেজিতে খুব সুন্দর বক্তব্য রাখলো। এবার মাদ্রাসার ছাত্র ইয়াসিন শেখ গজল বলবে। আমাদের স্টেজে বক্তা ভাই ইবাদুল্লাহ সাহেব চলে এসেছেন। ওনার জলসা সুন্দর ভালো লাগবে। কোকিল কণ্ঠী বক্তা, প্রধান বক্তা নূর মোহাম্মদ সাহেবও এসে গেছেন গ্রামে, যা ওনাকে নির্ধারিত সময় দেওয়া হবে। এবার ইয়াসিন শেখ একটা সুন্দর গজল বলে শোনাবে, আপনারা শুনুন। ইনশাআল্লাহ বক্তা এসে গেছেন, ওনাকে পরপর ওঠানো হবে।